Hey guys, welcome back to Nashville Neck and Back. I am Dr. Roberts. We've got another great reaction video for you today. We are headed back to Russia, and why wouldn't we go back to Russia? It's the gift that keeps on giving. We've seen this channel before. We're going to watch it again. Let's go take a look. All right, so we are going back to Russia. We are going back to the Yuri Repin channel. The last reaction video that I did received a lot of views, a lot of comments. You guys seem to like that one. When I saw this other one pop up, I was like, gotta do it. So anyway, before we jump into the video, here's the channel, Yuri Repin. Over 1 million subs. Here's all their information. As I always do, I will link that in the description below. You can see here, there's the video that we did last time. Pretty entertaining. The video we're going to do today looks like this. And so without any further ado, let's jump in and see what kind of craziness we're going to see today. Уважаемые подписчики, сегодня к нам в центр обратилась Александра, красавица, мастер, можно сказать, тела, занимается физкультурой, тренер. Но и это, к сожалению, все равно имеет свои последствия определенные, которые мы будем убирать. Расскажите, Александр, что вас беспокоит? Ну, беспокоит все по чуть-чуть, временами поясничный отдел, когда-то шейный, грудной. Но вот последний месяц яркие болевые синдромы, ощущения. I wonder why my patients don't show up in leopard print bra and zebra print panties. I mean, that's just seems like that should be a requirement for a new patient visit. I mean, let's be professional here. Верхние грудные позвонки, да, то есть лопатки, чувствуется скованность, натяжение. Когда я кашляю или чихаю, отдает в грудину. Делала ЭКГ, никаких отклонений ЭКГ не показала. Вот, даже сам врач мне сказал, нужно работать. So, in all seriousness here, if these captions are correct, and sometimes they're not, but it sounds like she's having some pain in her thoracic region when she coughs and when she sneezes, and it kind of radiates around. 99.9% of the time, that's going to be a rib, or what you may hear as having a rib out. Basically, when that rib head comes to the back of the thoracic spine, where it attaches there, if that can become stuck or just not functioning properly, people call it having a rib out, and it presents just like that. It can be excruciatingly painful. The good thing about having a rib is typically the patient feels better before they even get off the table. It's usually one adjustment, quick, done, easy, and they're good to go. The downside to what I've seen with ribs is it's very similar to like spraining your ankle. Once you do it once, you're going to be more prone to do it again and again and again. I don't know why she had an ECG or an EKG. If they were worried maybe about her heart, that's interesting. But anyway, that came back normal, she said. So let's see where they go from there. Спиной, скорее всего, все идет оттуда. Вот, чувствую сама, что у меня перекос в правую сторону. Даже когда я делаю плечи, я это вижу, что, то есть, у меня одна рука выше, вторая ниже идет. Вот. И иногда даже сложно заснуть самостоятельно, без приемов каких-то успокоительных, потому что шея все время находится в каком-то диком состоянии напряжения. То есть я ее не могу расслабить. Вот. И где-то полгода назад болело правое колено. Не знаю, связано это или нет, но, в общем-то, я пропила комплекс витаминов Animal Flex, пила их 2 недели, мне они вроде как помогли. Да? Да. Мы сейчас смотрим, что у вас колено. В целом все понятно, поэтому потихонечку ложимся, голова сюда, ножки сюда. Сначала ложимся на животик. Да. Все, расслабьтесь. Here we go. Buckle up. Чуть-чуть левая короче, буквально чуть-чуть. Gotta love those leg checks. So we can do the exact same thing no matter what. Жесткая. Болезненность присутствует небольшая? Небольшая. Небольшая есть. Вот здесь, смотрите, мягкая ножка. Нет такого, да? Ну да, там больше. Здесь больше, да. И вот здесь немножко есть. Да.
И во время массажа постоянно немеет левая рука, когда мне делают массаж. Ручка не имеет. Вот здесь чувствуете неприятно? Да, да. Мне прям вот больно это место даже. Большая левосторонняя идет, все-таки в большей степени. Check out all the band-aids on this dude's fingers, probably from all that Russian technique where they're constantly beating the crap out of the patient, but they're also smacking their own hands. These guys probably go through a lot of damage to themselves as well. Теперь проанализируем, что у нас с лицом и с копчиком. Смотрите, здесь хорошо все, нету дискомфорта. А вот здесь натяжка идет, чувствуете? Неприятно. Да. Теперь дальше копчик смотрим. Здесь более-менее, а вот здесь спазм. Чувствуете, болезненность здесь присутствует? Зачастую. Okay, time out. Let's discuss. What was that? Seriously, so she's presenting with thoracic, aka back up. She's presenting with thoracic and some rib type pain. She complained of her knee, some tension in her neck, and one of the first things this guy does is go straight to there. Why? What's that anatomically? What's that going to show you for any of her complaint? Oh man, I can't imagine any doc over here. And I know you guys leave these in the comments. It's a different country, different standards, different laws, different. I get that, but I can't imagine any doctor of any kind, chiropractor, PT, osteopath, surgeon, blah, 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 whatever, performing an exam like that for her complaints. Other than, well, I guess there's one chiropractor that we all know that would probably do that. Maybe that's where he learned these techniques. Maybe he's been watching these Russian channels, and that's where he's practicing his chiropractic medicine. Goodness sakes. What do you guys think? Am I being crazy here? Leave a comment below. I don't want to pause it on that section. I don't want to raise any red flags with YouTube, but goodness sakes. Начало всех болезненных состояний в колене возникает из-за неправильного. So that's where he did the exam. I wonder if that's where the treatment is going to be performed as well. Oh boy. Oh, I don't know if we're going to be able to publish this one. Неправильной постановки копчика. То есть в данном случае он идет справа. Okay. Incorrect positioning of the coccyx. In this case, it goes from the right. Он, соответственно, дает. So that's not where your coccyx is. При этом может болеть как левое, так и правое колено. Если левое, то это по большому счету идет натяжка. Если правое колено, идет спазм. He goes into spasm because you're. I don't know. Maybe she's got a tight uterus too. That seems to be a pretty common treatment for these sketchy docs. There you go. Can't see enough, so let's get a little bit more down in there. That pad cracks me up. Oh, yep. Here we go. Okay, that wasn't so bad. Yet. Oh, let's go dive right back in. Goodness sakes. Вот здесь, видите, нету никакого дискомфорта. Что здесь, все хорошо. Ловчимся опять на копчик. Oh, I guess he was checking that her Чуть-чуть вперед. Вот так хорошо. area. I don't even want to say the words, even the anatomical words. I don't want YouTube to red flag my video. Like, what is that even doing?
So anatomically, if there is actual treatment of some kind being performed, he's on near her sacrum, getting down to the lower part of the sacrum where it meets the coccyx. It's the very tip part, the very tip bone, bottom part of the sacral region. I'm just trying to correlate what he's doing with the testing of her front nether regions and how that's correlating to her knee pain. This is pretty interesting stuff. This can't be real. I mean, I guess it is, but oh man. Oh boy. Yeah, my work here is done. Let's go back. Recheck. Goodness sakes. Меньше стало. Чувствуете? Угу. Но еще есть немножко. Еще есть. Поворачиваемся. That's still more, just a little bit more. We're going to work on this, honey. We're going to work on it till we get it all straightened out. Oh my goodness. This is insane. I don't even know what to... Gosh. Going back for more. Here you go. Как сейчас? Oh, it's better now. Есть дискомфорт? Не чувствуете уже? Sure there's no discomfort? What if I just keep rubbing it? How's that feel? What if I just keep on rubbing it? Чуть-чуть есть еще. Немножко буквально. Oh my goodness. Несколько ударчиков. Это слово «приятно» здесь вообще нет. Goodness sakes. Man, you know before too long, some of these other reaction videos that I've done, you know those docs are going to be doing stuff like this. It's a matter of time. Just a matter of time. Oh, my gosh. Ну вот сейчас прям. Можете сильнее еще? Да, вот Александр сильно давлю. Хорошо. Поворачиваемся на животик. More? Whew. Александр позвоночник прям крепкий. Занимается, поэтому связки у нее очень сильные. To give this patient credit, and she's obviously not in as much excruciating pain as the previous lady from this channel that we reviewed. But to give this lady credit, I mean, she's not flinching or screaming or crying with each and every Russian hammer. It can't be comfortable. I wouldn't imagine it's comfortable, especially if you are in pain. Goodness sakes. Gosh. Поясничная. Ooh. Oh, now he's getting a little bit more aggressive.
That hurts just to watch. Oh. Goodness sakes, now she's feeling it. Да, чуть-чуть. Немножко простреливает по Man, look at her back. конечности. Ноги в руки. Мгм. Oh. It's coming. You know he's going to bring the hammer soon. Just all of it. Oof. Oy. Yeah, she felt that one. Although he's missing his source of power, he needs the glove, like the last guy had. That glove made all the difference. Oh man. Минуточку. Мгм. Александр у нас из Крыма, они уже успели по 3 раза загореть и облезть. Мы им завидуем. Да. Приедем опять или куда? На ручках приподнимаемся. Так, теперь это под грудь, голову на бок. Нет, нет, поближе ко мне чуть-чуть. Да. Нет, не бывает. Вот сюда. Oh, that's not going to be comfortable. Oh. Is he going to go right in her thoracics with this? Oh. Not good. Not good. Not good. Oh, and he's going to bring it. Oh, goodness. She's starting to sense it coming and clenching before. Goodness sakes. Oh. Oh man. Ugh. Oh my goodness. That can't feel good. Oh. At least he's not as violent as the last guy, the guy with the glove. That guy held nothing back. Back, blood red. Сейчас, Александра, держите язык за зубами. Oh man. Oh. Oh, that one hurt.
That's a big one. Oh. Oh, man. Oh, man. Oh. At least he doesn't have the hammer and the... Oh, man. If you guys haven't seen that one, I'll probably post that one at the end of the video. I'll think of two good ones. Probably the other Yuri repping guy with the glove, and the funny one with the dude with the hammer and chisel. Oh man, those were good. If you've not seen those, stick around to the end of the video. I'll put those on the end screen. Make sure you check out one or both of those. Good stuff, man. Good stuff. Oh, these poor patients. Встаем. Yeah, good. She's like, why did I come here? Анализировать. Вот немножко натяжения в лопатке есть. Угу. Я когда вот так вот делаю. Угу. Потому что вот он еще. Понял вас. Ага. Присаживаемся. Голова вниз, плечи вниз. Oh, cool. Why would you ask for more? Don't ever ask for more. Oh. It's like, yeah, you got some tension? I'll beat that out of you. Just say you're good. Just say you're good. Oh, jeez. Попробуйте. Сначала обождите немножко, потому что дырочки отойдут. Guess we'll go Он right легче here. будет Easier. правильно. Goodness. Whew. Is it over? Ну да, гораздо легче. То есть понятно, что натяжение есть все-таки, да, мышцы же тянутся. Still some more. Still some more. Gotta get that out of you. Oh, cool. Enough already. I think that's plenty. Just get up. Just get up. Put your clothes on. Leave. Это же Walk они мои away. плечи, правильно? Конечно, конечно. Взаимосвязь будет. Ну, вот сейчас более-менее вижу. What about her knee? You never even looked at the knee. Меньше стало, да? Да. Я же говорю, самое обидное, что когда я сюда приехала, потому что, видимо, я какое-то время все-таки не занималась, боли не было. Думаю, может быть, мне и не нужно уже. Но потом я понимаю, что я вернусь, да, займусь своей же деятельностью, да. И у вас опять дискомфорты эти начнутся. Ну, и мы вот вроде даже с шейным отделом не работали, но вот даже шея гораздо лучше. Ну, вот здесь чувствуете, вот здесь. Вот здесь видите, хорошо. У меня вот здесь больно от ударов. От ударов. Голова. Oh, don't hit her in the neck. Don't hit her in the neck. Oh, he's gonna hit her in the neck. Oh. Попробуйте голову. Влево, направо. Вы не спешите, не спешите. Поворот хороший идет. Налево. Oh boy. Чуть. Нет, хорошо. Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Вперед максимально. Натяжка есть где-нибудь? Нет. Назад максимально. Отлично.
комфортно? Да, ну пока немножко в голову Да, фронталоид. Прострелы, Да, когда работаем с верхним грудным, идут Да. прострелы в голову, и некоторое время будет присутствовать болезненность в голове, но она минут через 10-15 пройдет. Ее видение ситуации. Поправили? Я не могу сказать, что до конца. It has been corrected. Я вижу, can't конечно, stay что in еще the можно повторную процедуру сделать. Но в данный момент я считаю, что это достаточно. Как будет возможность, так как ребята у нас из Крыма, у нас, к сожалению, в Крыму центра нету, но когда-нибудь обязательно появится. Будем ждать. Да, вот. Но как будет возможность, вы еще... Перекос уже нет такого, или он так сразу просто Смотрите. не уйдет? Меньше стало. Ну да, то есть у меня вот так, да, было? Да. Видите, да? Чуть-чуть еще есть, но самую малеху уже. Ну да. Вот здесь мне интересно, есть здесь какой-то еще? Вот здесь. Сильно давлю. Нет. Нет. Is he going to give her one more to grow on? Пока мне сегодня I'm достаточно. done. Да, думаю, что да. Спасибо вам большое. All right, guys, there you go. Another gift from Russia. Oh, man, these videos never disappoint. I hope you enjoyed this one. Craziness in the beginning. Craziness. Please don't ever let a chiropractor, a physical therapist, an osteopath, a bone setter, don't let them touch you down there. Just don't. Just don't. Just don't. Guys, we'll see you in the next video. I'm going to link those videos right here and right here. Go check them out. They're hilarious. We'll see you in the next video. Take care.